ugochitubelu nwoke ọma oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempo ọ ga-adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka ediga anyị fọdambaki ndị oche fọdambaki fọdasị gara aka ọbọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwana ọchịfa okpuru ụka aga. Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Ana TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist, sir. You are highly welcome. Well done. Sir, please introduce yourself for our viewers to know. Yeah, my name's Ogbuefi, Eze-Ana, ugochitubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Thank you so much. Before we proceed with today's question and answer, is there anything else you would like to say to our viewers? Viewers all over the world. Achọrọ m ka m lụtara ndị niile sonyere anyị na-aja nke ọnwa Jenụwarị a. Na anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị a ụbọchị Wednesday. Yes. So ndị so na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya na WhatsApp numbers only. Ịma na ya na-esho ihe ọrụ na social media. Yes. So ndị so na ya aja ga-enweta nchịkọta ya. Maka gị nwa na-ege ntị, aja bụ aja mbuli elu, aja ịpụta ihe. Aja esigoro na ya buli ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị na-achụ aja ihe karịgoro arọ na abụ. O nwere ndị na-esonye na-achị asị isi anyị bidoro ya ha na-emesi ya. VAT ka ụfọdụ ndị shọ na ha emesiri ya. O nwere ndị bụ 2024. Yes. Ike dị na aja a na-achụ gị. Ke ihe anyị na-eme ya. Ị nwekwara ike isonye ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na ike Chukwu zuru mba dum. Ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. Anyị na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi gị maka na ị ga-enwere ihe altar that speak for you. Yes. Anyị ga-emegide ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ọbụla. Anyị ga na mmiri ga chụọ aja gbesara aka na mmiri gbagota n'elu ala na temple. Chụọ aja to entities of powers. Jekwazie n'ebe nchụ aja gbuo eburu ya gbesara aka. I can tell you na-esigo n'ụzọ dị etu a wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. N'ụtụtụ a ejego dị na temple chụọ aja kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere na nke ọnwa. Ike dị na aja a na-achụ n'Igbo maka na what you don't know is only a mystery to you. Ichi isonye na aja ihe ị ga-eme ụwa nchọnchọ ego ka ị ga-akwụnye maka ihe aja dị iche iche eji eme ya gbasara aka. Yes. Ịchọzi isonye na ya chaatị ya m na WhatsApp nọmba. Aga m tụnye ga azụ ihe ndị ọzọ fọnụ. Nọmba ị ga-akpọtụrụ obodo ọ bụla ị chọrọ isonye na ya bụ 08138243871. I repeat 08128243871.
ma ọ bụkwa na ịkpọtụrụ nọmba nke abụọ bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Nke ọzọzi ịchọ ka akọwalụ gị bụ na ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe na-egosi gị. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ị na-anụ kịta, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ ishigharịa ndị mmadụ, ihe ị ga-eme ewu ịfụọwọ ije na Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Ị ga-afụ gị vidio fụgazie over 1000 lectures ndị ọzọ. Yes, ọ bụrụkwa nna anụ onye na-esonye site n'Eziokwu TV, onwere Nollywood movie ọbụla ịwọchịrị na chanel a ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Great Movies, Eziokwu Great Movies, ị ga-awọcha na YouTube, ma ọ bụ jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube ịwọchịkwazịa, ma ọ bụkwazị na ọ bụrụ Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies, then ịwọchịkwazịa. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị mgbe ị na-esonyere anyị. Echetakwala imetụ aka na share button. Echefukwana invite your friends and well wishers ka ha bịanụ from the horse's mouth. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike gọzie gị. Daalụ. Thank you so much. The first question of the day is, sir, 90% of men actually sees ladies that expresses their feelings first as low-class ladies. What is your take on that? Like, do you think it's a nice idea for a woman to be the first to approach a man she truly loves? The truth of the matter, all depends the manner of approach and the matter of. Yes, in case if you ask me, if a woman loves me so much and maybe come to my inbox, Ogbuefi, you are too good, you are, begin to flatter me and whatever, it will not make me to look less on the person. Believe me. That is me. Because now, I'm at Almofma, I understand how things work. And the marijuana, out of the abundance of the mind, the mouth speaks. Yes. Whether me a fake him or really a fake here, I will feel it within me. Yes, if we are intuitively alive, awake, or we can manage to support that thing, okay, yes. Then inwardly, search what the person says, whether truly the thing open or life in me, or life in me. If you are one saying truly, now you are the genuine. Negative. So for me, now man of the bruise or express here her feelings towards me will never make me to look down on the person. Yes, because I'm no one here push road you and I will never take the person for granted. Man here they may offer on them mado. They put you put dirty words. I put you put dirty words. Oh yeah, hey, you are too intelligent. I like you. You're a great man. Any woman that will marry you will be lucky, this and that. Some of these things is okay. So with all this one, you already know that the person is actually crushing on you. But I don't think it will make you look down on the person. Let me give you an example. Yes. A woman that admires you so much to the extent that out of the abundance of the heart, she speaks. Believe in me, there are some men out on that. I don't believe that woman no one is the cheap. Because one yawa kwetara when don't say no. You get it? Now okwetagi abro no million or the cheap. And because of this mindset, for them work they believe you see, no one yet are harmful. One you ha shakara. Oh yeah na IGG. Yes. IGG simple means initial grade. Why you name? Now why you initial grade? Will never make me to appreciate the woman more. You know why? Because normally, initial gragra we had maraha. But I can't get and clear go why name gragra too much. Like me. The more you name them gragra, the more my mind in up the Yes, it's more the more you name them gragra, the more na 40.
na nwere interest n'ebe nọ so therefore ọbụrụ m uru ịpịa anụ nwụrụ anwụ ihe mana ọ nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ka m gwa gị nwantịrị mara about me nwoke niile abụrụ ofu o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ya mgbe ị na-emere ha gara gara ị na-emere ị na-enye ha tough time mgbe ahụ ka ha ga-epesuelu so much ọ bụrụ na ha lọbụrụ gị yes ihe a na-epesuelu I have suffered so much for this girl ma ata iri ọ tacha ọ ma aga iru ị na-ege ntị so ọ bụrụ how gara gara imere oge ka njụ ọga ajụ ndị nwere nwoke na-eme gara gara those men ahụ i mere gara gara for 1 year 2 years before they eventually taa gị ha na-anụpụta ha ka dị serious with you taa so we say taa you are still moving ị na-ege ntị so mgbe ụfọdụ anyị bụ mmadụ na-eme ihe approach carnally you reason it from the carnal mind mana ana m achọ ịgwa spiritual control the physical sometimes ụfọdụ ihe nwoke ji wee hapụ gị has something to do with spiritual ọ bụrụ because of ndị agha na ikwetara taa ma ọ na ikwetara echi ihe na-ege ntị o nwere onye ya abụọ bịa okweta ọsịsọ nwe onye ya edilecha mana ihe niile awụ nwoke ahụ ikwetara taa ọsịsọ you still leave you nke ikwetara mgbe idilele you still leave you ịgba na something no smoke with fire so ya na-achọ ịkọwara gị bụ na maka na ndị mmadụ na-ajọ the physical mana ana m agwa gị na o nwere so many things nwoke ji hapụ gị ọ bụrụ because of na na-efuru ya n'anya ozugbo bịa enwere so many things some wụ ya character some has to do with spirit negative so for me if you are a woman you see nwoke for n'anya you love them genuinely ọ bụrụ because of pocket no but you love this man from the bottom of your heart and you are willing to be submissive to him ọ bụrụ ihe ọjọọ if you approach him especially to social media inwe ike bụrụ onye na-eme ihere na inwe ike ịgwa okwu na social media WhatsApp they can actually jụọ eke ka ụbọchị ya dị kelu ka o mere once you start caring for a man the man ga afford the right handwriting on the wall yes more na mgbe bido care inwe ike mee for the first day or more show interest but constantly asking him questions to show that you care with time you will see ọ bụrụ na onye like you feel the same way you feel you will reciprocate. Thank you. Thank you so much. The second question is, Pastor Dr. Ebel Damina said that you don't need God to succeed. I mean, to be successful. That over 80% of world's richest men do not know God and they don't even attend churches. What is your take on that? Thank you. Yes, that man, I used to watch some of his comments. But I can tell you that what he says is not right in this. Yes, I stand to be corrected. No, every human being is spiritual. Let me tell you one thing. Ndị mmadụ na-afụta fanatics asị ndị ụka. Ọ bụrụ iwu mgbe man do attached onwe na ọ na-eje tsunamis ma ọ na-eje winners ma ọ na-eje Catholic wee sị no the spiritual. Ọ bụrụ eziokwu o nwere onye ị na-ene anya kedu ndị ị na-akpọ na ha dụrọ spiritual ụmụna ndị mmadụ adịghị aghọta so ndị mmadụ ndị ha amaghị spiritual especially Christians also Christians. Are you telling me? So are you telling me that Alhaji Aliko Dangote adụrọ spiritual? Somebody na-akwụ zaka mie zaka bụ sacrifice ha na-eme on daily basis ịchụ aja inye the less privilege is a true Muslim or the spiritual. Ka onye ya akpọ some of these ndị ọchị na-akpọ because na ha anaghị eme mkpọtụ. Enwere some prominent people ma chọrọ ịkpa afa na Nigeria na their spirit how the spiritual on their own mana ha do religious minded imama. Okay, are you saying that ndị na anyị na-ekwu na some of them maka na ha na shout na ha bụ Christian, some of them are actually great minds, matured minds. Some of them nwere ike ọ bụ great adherent, o nwere ike ọ bụ na ọwụ onye kanka, o nwere ike belong to other sects dị iche iche. Are you saying na ọ dịrọ spiritual maka na ọ bụrụ ọ da-ekwu maka Jizọs? Ana m achọ ịgwa gị na ndị niile na-ana anya ndị niile some of them are free thinkers. You cannot say that a free thinker abụrụ spiritual. So ana m achọ ịkọwara gị na
before for a man to be successful, all the good are written. Now ancient book say, go and read Hosea 4:6 or say, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. Okay? For you to be spirit, have vision and knowledge, and how can also the knowledge, not how to apply knowledge. Now, for you to have that vision, all spirit not behind that vision. Although one is successful with vision or propel. That vision now with the spirit behind that vision. And once you spiritual, sometimes you may your spiritual exercise, sometimes you align with your forces, how they give more vision, you will continue with the momentum. It is spiritual. So here na chikowa. Now you want to know where the reason here from the angle of being Christian, that is being a Christian. Now shout Christian. Now some of I have lived in India. See, let me tell you what I've done about this. Some of these Asians in Africa. You know that the Chinese have the largest number of billionaires. You know, yes. So because they have multiple companies, and some of these guys don't joke with their spiritual lifestyle. Before they go out in the morning, they already gone to their altar, offer their sacrifices, and they do their admonitions and everything, receive their admonitions, and then pray. After praying, they hit the ground and match their work with prayers and devotion. Before you know it, the person will start achieving greatness. So what I'm telling you is that they should stop looking down on non-Christians as if they are not spiritual. So what I'm telling you is that for somebody to be successful, the person must have vision, and I can tell you anybody that has vision is spiritual. Thank you. Thank you so much. The third question is, royalty prank is going on everywhere on social media. Bosses testing their staff to know how loyal and committed they are. Do you think it's a good idea for a master to prank his servants? Yes, for me, testing loyalty of your servant or whoever that you are confident or whatever, as case may be, is not a bad thing. But not the way people are doing it on social media. Some of this social media own can be embarrassing. Yes, it can be embarrassing. Imagine if somebody is going and you don't know the person's plan for the day and you don't know. But for me, I have many ways of testing somebody. Like example, I have somebody that is working for me. Within the month, he collected some money from me as part of his salary. So on the day I'm supposed to pay him salary because he doesn't have bank account, so I pay directly. So catch. On that particular day, I pretended that I did not know that I have given him part of the salary for the month. So that day, I counted the full salary and handed over to him. After counting the money, he said, "Oga, you money you gave to me is too much because I have collected part of the money." I said, "Okay, sorry, I collected it." But for me, I did it intentional. You understand? I did it intentional. For him, he didn't even know that I tested him. You know, sometimes he can even send somebody a message, give the person excess money, and some of those things. So there's a way I normally do my own, but not this way people normally do it. Sometimes it's becoming too embarrassing. Thank you. Okay. God asked Moses to sacrifice his only son. That's the royalty prank. And he allowed Satan to test Job as well. Why do you think God did that? Yes, the thing is that actually God Almighty in His infinite mercy wanted to know if uh, Abraham is truly dedicated, and he taught a lesson from that particular scenario. So what am I saying? That one is he actually gave Abraham more experience, and then Jewefuna
na Abraham really dey strong na conviction ya. Now the same thing with Job he cited. Yes, some of these things that challenges of life. That is why I normally tell you that in life, enwere stages here, nature, program go. We are life experiences. We are all here for experiencing and to mature. So whenever you are facing challenges of life and you know that you have done the needful, don't bother yourself because sometimes it could be what you need to experience in order to test if you're really strong. So what I'm telling you is that never you follow the multitude to do evil. Esikwana n'ime gị ihe ọma too much and you are not getting results, therefore can you join the bad guys. No. Keep doing good. Keep doing good. It's for a purpose. Believe in me, if you keep doing good, the entities of power that keep taking down all the gates are taking note of all this. And the Okaburi can hear. So no matter what we have, ups and downs is natural. Ọmụ ụbọchị na-akụzi wee gwa gị na nature gwado gị na a ga-enwere 3 seasons. 3 seasons na-enye na-afụ anọ n'ọkọchị, anọcha n'ọkọchị anọ n'udu mmiri, anọcha n'udu mmiri anọ na harmattan. Etu a ka life dị. O nwere onye ọnọdụ ya na-adịgide. Kama a na-achọ ịgwa gị His Excellency Peter Obi always say that he who does not plan is planning to fail. So for having understanding how things work, he will go great understanding now. Then will changes 3 seasons. So he can be able, if you plan yourself very well, so that during the time of no go guide, you will not feel it. Like I was discussing with one of my friends, a big person called, but she's into so many source of income. A big time farmer, into cryptocurrency, into so many things. She live large, negative. Now, this morning I was like discussing with her that I'm interested in going to cryptocurrency. Even I have another friend that is even into forest. He's doing also, he's based in Port Harcourt. He's doing well. He got that money diversify. So now money where he gets to diversify into many chains of business. He me able you understand na your project you plant now, those time in will lose catch. You plant it able gain you go at later time. Man on plan life here. You understand? So I want a plan or you pay for that normal about you. So you're not one with stages in life. So those stages is that whenever you are experiencing thing now, Otako the danger. Fruit in shell or says tough time never lasts. Tough people do last. So you need one better. So you need one they want any challenges, never give up. Otako the danger. Okay, all right. The Roman Catholics often go to their Reverend Fathers for confession, to confess their sins, while some churches go to God in prayers when they sin. So my question is, how is Eze-Ana doing theirs? Thank you. Eze-Ana Igbo, I never believe let you Roman Catholic Church them. Kije ku Reverend Father, oga na imejo. Oga owo ni imejo, do ku ese ni imejo ya. Si anyị mejọrọ ya mgbe alụ kwụnye nkwa n'ime emezi ọzọ na nke imere n'imere ya na-erọ meka ọpa. Ọ bụrụ na ihe etu anwa onye anwa jụ kpọrọ onye agbata obi maọbụ onye na-adị na mma ma ọ bụ ikwue ma ọ bụ ibie jee yọọ ya, ọ ga-agba alụ gị. Ọ bụrụ na imechasị ihe kwesịrị ime o wee jụ na ọ ma agba alụ gị, gbuo onye a ka onye mba ọzọ. Yes, mana ọ bụrụ na imejọ ọmụ nwa bụ Eze-Ana, yes, imejọ ọmụ ije na-agwa fada n'imejọrọ m ọga mmehie ụka dị ebe ọ dị. Ọsụsọ mgbe imejọ nwa na onwe m imejọ dị ọnụ sị nwa m go sin no more. O nwere onye mejọrọ m the other time, after some time
mmadụ ka ya bara ahụ anyway but emechaziri ọchị nwa m sị m biko na ya dịkwa sorry so si oke ahụ forgive you ọ sị m ka ya bịa be m ka ya kpọrọ mmadụ bịa nsị ya n'ụlọ for the fact na ị realize go na ihe mere adịrọ mma and they call me and apologize I forgive you and that man no nwetara ebe so ya na-achịkọwalụ gị bụ jekwa onye imejọ si ya na imejọrọ ya si ya gbaalụ gị ọ ya akarịghị mmadụ nna ụfọdụ ị na-eji ịgwa onye masụkwa pen m na-asụ ụfọdụ ị na-eji ịgwa onye ka imejọ so ọdịnala Igbo does not support that ọdịnala Igbo kwuru onwe onye imejọ jee yọọ mgbaghara mee appeasement yes ọ bụrụzie na onye anwachụ na ọma agbaghara gị tiri ụwa agwụ just take that person as your enemy but forget it ime ka ihe kwesịrị ime ịyọ gị okwere ọkpọ ndị mmadụ ga yọọ ya ọjụ just forget it ihe ma wụ just offer appeasement si n'obi pụta really very sorry mana abịa na ọdịnala Igbo etu anyị si ayọ mgbaghara anyị na-ayọ direct maka na ọdịnala Igbo kwenyere nọ we communicate to Chukwu Okike ọdịnala Igbo nwe okpukpere a na-ekpere na communicate to Chukwu Okike anyị ekwenye ọ na-aga esi na nwa wee dopụ no anyị asụrụ na ọdịnala Igbo does not support gị yọọ n'afọ Jizọs ọdịnala Igbo asụpọtụ asụkwụ gị yọọ n'afọ na-ege ntị anyị na-ayọ n'aha Chukwu Okike pụrụ ibu yes etu aka esi eme anyị na-akpọkwa ogwugwu na ndị ọzọ ka ha nyere anyị aka yọọ iwe anyị si akpọrọ mmadụ jee yọọ Chukwu mana ọ bụrụ ọzọ ịyọ n'afịa. Thank you. Okay, so ordinary Igbo communicates to God direct. Yes. Okay, this is question is, what do you think is responsible for the immoral life amongst girls of nowadays? You know, I mean, what do you think that triggers young girls to go into hookup, and who is to be blamed? Thank you. Thank you for that wonderful question. If you ask me what is responsible and who to blame, one, I will blame ndị be anyị. Ihe niile abụghị ha kwuru na ndị okenye ga-eri anyị front and back. Ihe ị ga-ajụ onwe gị, kedu mgbe akwụnakwụna bidoro? Akwụnakwụna bidoro n'obodo dị na Rivers State a na-akpọ akwụnakwụna, yes. Oge ndị Igbo adịghị agba akwụna. Ndị Igbo adịghị agba akwụna. Ndị Igbo bidoro ịgba akwụna mgbe ndị ụka ọbịa bịara erie ndị be anyị gripụ anyị na njọ. Ịmarizi mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'okwu ụkọ my mother told me that na mgbe ya nwa na-etolite na 14 years be ha na-ezo ka mmiri ndị mmadụ tutos na-apịa. O nwere ndị nọ na 14 nwee ndị nọ na 15 nwee ndị nọ na 16 nwee ndị nọ na 18 nne ya maka na nne ya ji ego nne ya kochiri 18 ị na-ege ntị ihe na-achịkọwala gị bụ na mgbe gburugburu anwa mgbe nwaanyị pere mpenụ ị na-ana na-abịa agbanye nwaanyị ihe mgbe a ka gboro ya ọfụ mgbe a na-azụ mgbe a nwaanyị ya anụ di ọ bụrụ na ije na be di gị ọ bụrụ na ọ dabara gị na di gị na ọkwọ na-abụ n'anya ị na-abịa nna gị ozugbo ihe na-anarube nna gị ka di ọzọ na-abịakwa. Ndị Igbo ara agba akwụna mgbe a nwaanyị dị ụkọ n'ime ịmarizi rizi mmeri ihe mgbe a bụ na ya obodo azụkpata obere nkụ nnukwu azụkpata nnukwu nkụ ndị ji ego na-anụ ụba nwaanyị onwe ndị na-anụcha 7 na be anyị na vileji anyị my clan our the whole village dị onye wu obi dị a ọ nụrụ 7 wives. Then ịbịa na vileji tata ha nwa dominated because of her draw game of number. Now the man was rich there. Ihe na-achịkọwala gị na mgbe ahụ na o nwere ndị nwere ego ume ha zuru ya ha n'ụba nwaanyị wee absorb all reminders. Mana ụwa kịta ihe jisi ụlọ ụka ka ọ sụrụ ya bụ na-abịa n'ụwa kịta ndị ọcha wee wetara anyị their own lifestyle ndị nwere nsọ so ha anaghị eme etu anyị si eme anyị nwa na-ekwu extended family etu o si wee dị n'iwu na even nation do mana ha nwawu nuclear family of which na ha nwere ike imekọkwa with relation ha so ha nwa nwere ụdị nsọ anyị nwere so ha wee bịa wee were usoro ha ji anụ nke ha si nọ nuclear family and the one man one wife ha wee were ya wee bịa anyị wee ụka rie anyị tụrụ ụka anyị mee ya accept o wee bụrụ nsogbu nwoke werezie one nwoke were one those reminders
One day good, I one day good so many places. Work at the shop, I don't go shortage of men. Now, why in the first as long as they will remember, apple of them mother, Haga losers. You know why? Those who are without aliens, why he may be upon the video. For him, those reminders are no video be apple. Video be apple. Some of them, those men, now know from why Yabatavia, so go to natural to what to be. Ojo na onye be apple before you know it. Onye be apple, it's a do so ya. On our money be apple. Some of those be apple women, hope for us we have. Or single mother, reason. All you now with the losers the society. And before you know it, the man has more man. The more I say, more even at that age is here, or then no one. Then I for the the more the man accept one man, one wife, the more single ladies in that the more who cook, the more I shall work. All you have for us on there, now. But I can manage that. Have you our never done a food with aunties that is something that I have 40 in one of the whoever you hear by them. If you go with offer you food a corn canna from Sokoto, Kega food a lady of 30 something, 40 years, you are in a fear that buy single. You can't see them because I don't know about all but an offer he did a hotel, any hotel here. For a onye can. But when you so good at Basho, only a 4 Benue, money as in Benue. Benue have no Muslim, Benue Christians. Benue are not one wife. So a boy only through the Asha Washing Ocean and not is either not Benue or no see from just Christian not. But a call not. That's an very tender. So only we want to be able to teach. And as long as in a hand where they were the bender. Akuna gadi, Ross gadi, who go gadi, and how can they destroy families? So here they go the hour, you may solve those problems. I will say Africa was each year a pack to get you a gun match equally. Now those single girls was handled as single mothers. He had Bible not how they produce all their children. They were not using that one is on that one. Bible not have a problem to the society. But no one that does women now and single mothers and the beer parlor was you hand on that working. He will has one. If you buy product, I get produce the society gabo, has it seen well, you will see now. And the own may go on and even ban a divorce. Why am I going to be there for you ever do it or not going to look as over I have one a married with nothing if you as well and car on a pal. So then I check over. You have to tell ya name who call and the over Bobby they be in town. One of you can walk and live on it. So then I check was in the bottom of my care. Only on one Bobby. Working in the guy and Nanya in a half water. One walk on a piano. Also, I'm going to have a second more thought in the gym. Eh? Now, thank you so much, sir. The last question is, what does Fanta signify and why is it used for sacrifice? Thank you. Yes, Fanta is the way now orange. Orange is sweet. So you don't want to contain it. That's no ihoto. So Fanta signify ihoto. So what would I use Fanta when actually? Yeah, but I use Fanta. Now Fanta be ihoto. I went and see. Kain eja ihoto. Ihoto name and dry. So Fanta na no the preacher no there. So Fanta represents ihoto. And in the choir na color on their appealing. Yes, the color is shouting color. So on their appealing. So I appealing now all the man na for it. Unlike Coca-Cola, Coke the black, Mana Fanta were a brighter color. They are appealing and the very hot. So because of the color and the hot on the mirror, they are appealing to Ojo Furiana and the Ukoyango on the sweetening test. Thank you so much. A lady I know is actually making use of Fanta. You know, she do add little quantity of Fanta in her bathing water. So I asked her, why are you doing so? She said that her spiritualist asked her to do so.
So I asked, okay, what's the benefit of that? She said it's for favor, attraction, and all these things. Do you think such thing exists? Yes, the thing is that any now when you put the thing on them from the honey, from the sugar, from the can they actually put Fanta. You theory I want to answer a color, Fanta color, the attractive, and not sweetened or you're not total. So you're the teen year about a GBI name that in a book. Car more on the use here. The two are fantasy are attractive, are the well noticed because of the color. Can anyone add the well noticed? They're attractive. You can see Thank you so much. Let's touch that fifth question before we draw the curtain for today. The Roman Catholics, they go to their Reverend Fathers. Okay. Then why some churches go to God in prayers, ordinary Igbo actually do the same. So I want to ask now, which method do you think we should use or should be used in this particular thing now? Let me give you an instance. Let's say somebody, stole from you something valuable, maybe your car or something you value so much, and you are passing through pain because of that. You are not happy because of that. And that person actually say, oh, I've realized that I've offended Eze-Ana. It's high time I go to my priest, or it's high time I go to God in prayers and ask God to forgive me that I will not do a thing like that. Whereas you are home, you are angry, you are in pain because of your story ahead. So what do you think should be done in that particular process? Going to God in prayers, going to a priest, or coming to you? Okay. Nke wezi okwu no okro onye o mejoro mwa. Okay. Mwa ko o mejoro. And mwa ko ye seek forgiveness for. Kamaru of flat. Ọ bụrụ na no nwere onye imejọ. Onye a wee kpọrọ police. Imejọrọ m kpọrọ police, mwa wee complainant. Mwa ka obi na-agbawa n'ihe imere m wee kpọrọ police. Police ga na akpọta anyị na abụ ka amarụ na anyị nwere ike reconcile, nwere ike bịa yọm biko. Case ya ga-adị on from police to court until ị bịa yọm biko si ma Eze-Ana biko na imejọkwana m na-edikwana sorry. Ụbọchị ọbụla sịrị I have forgiven you. And ụbọchị ọbụla m kwụsịrị ije court ma mgbe ọbụla m kwụsịrị ije police, IPO ma ndị court ga-akwụsị ebe ọbụla the case, and the case ya ga-anwụ natural death. Because you know why? Because mụ nwa na onwe m onye imejọrọ adịghị egosizi iwe ebutugo m, so dị afọ iburu ọzọ onye ikpe ma. So ọ bụrụ na m forgive oge ya sị ha be forgiven. Ị na-ejekwu fada ọ fada sọfarụ pen m na-asọfa, ọga ijekwucha fada bịa butere m moto m. So unless ya yọtụgo nwa, and all because yọtụo m iwe Chukwu wee daa n'ebe nọ, because ọ bụrụ na yọtụo m akwụsị m isi Chineke biko nụ. Mana as long as ọ na-awụpụta ụtụtụ iburu moto m ma ọ mejọọ m na-asị Chineke na onye a mejọọ m ihe a na ọ ma afụnata ihe ọma na ọ ya adịrị ya mma. Pen o mere ka m sọfaa ya sọfaa ya more than 10 times. Ya sọfaa ya more than 10 times. That anger na-egosi ga na-eme Chukwu oke na-elotakwara ya na o nwere onye mejọrọ m na-aga agba ya ọgwụ. So dị afọ ọgwụ ga na-abịa. Mana ala ọzọ chọzi eto ya ọ bụrụ na o nwere onye imejọ mana ị nwere ike trace with that person n'ote aka ma ọ na inwe ọzọ ike ịmara onye a ga-eyi ọya. Mana ọ bụzie na onwere ọzọ onye ahụ ya ama adị na-emejọ ma ọ na-ewute m ebe m nọ ime ihe ị na-ediri ime adị na-esigoro obi gị na-Chukwu okike o wutekwara m na mmejọ nwoke a, mana enwe ọzọ ebe m nwere ike efe ya nọ biko gbaalụ m. Ebere ahụ ikpere ime ihe emezi, ebere ahụ ikpelụ ihe ejegojegwa ịgwago Chukwu okike na-ede sọrị na-echekwa na isetụrụ wute Eze-Ana, mana ife ọzọ Eze-Ana ya biko ya gbaalụ gị. That ihe ahụ ime Chukwu okike afụgo n'irigo sọrị ihe Chukwu okike ya emezi ewe and gị nwere onwe imechacha na-ede sọrị ahụ, sọrị anyị nwere agụrụ enough ya ka jisi ụtụba anyị ihe ị ga-emezi ewu mgbe azụ ịchọwazie ndị ga na-emerụ ihe ọma, chọwazie ndị ga na-eme ihe ọma. I'm giving my pain ime ihe ị ga-eme imewezie ka ị bụrụ cause of joy to ndị ọzọ. Mgbe anyị na-enyezi ndị mmadụ nwere ike ọ bụdachi ihe anyị zutere iwerekwara ya je chọọ ndị motherless baby home ma ọ bụ ndị ịwa na-atụ n'ọnụ kepara ha ya imego ka ndị a nwe aṅụrị ahụ ndị a nwere ga-emezi iwe m arise ya against you. Ndị mere ihe ọma a na-enwe aṅụrị n'isi gị
tupu oge asị m Eze-Ana ụwa butuo na onye anyị mejọkwara by then ifu na m nwere onwe m on my own ihe ekpere ahụ ikpere ya arụ n'onwe ike mezie m anụmasị let me just forgive you, let me just forget about you. Maka na mmụọ Chukwu na-abịa agwazi mgbe Chineke na-agwazi mgbe ahụ I should find a place in my heart to forgive Chinedu. I should find a place to forgive Chinedu because na Chinedu ayọghị na mmụọ si ya biko na ya emejọrọ Eze-Ana ya mọdụ ka ya ezikwa Eze-Ana. So Chukwu oge ya konsoluzi m ka m butuo and ọ konsolu ma because nye nwa mana ịbịago yọọ mgbarụ n'ebe ya nọ onye ozie m ahụ m butuzie emezi n'ime onwe m eluzie m interest ịda remind for punishment and because of na Chukwu oge afụgo na-eyogo mgbarụ fụkwazie effort imerụ ka i return all those things ọ bụrụ ihe izuje from me ka i return ya mana you cannot find me and that thing anwa i give go out to ndị ọzọ because of that joy ị kọsoro ndị ọzọ anwa and mgbaghara ịyọgo n'aka Chineke ime two things restitution then yọọ mgbaghara n'aka Chineke ga-asị oke n'ebe ọ bụ na ihe anwa m zutere n'aka gị na m enyegokwa ya out to ndị ogbenye and na m ayọgo mgbaghara Chukwu oge ya console zi m si m Eze-Ana forget ihe a Chineke mere gị don't worry I will bless you igota moto ọzọ iwe let go ifuna ka nature si akwụ abalance ihe whereby you cannot find the person. Do this my advice, second advice to everybody. Thank you. Thank you so much. Still on it, I want to ask you this last question. In a situation whereby the person that stole from you actually knows the road to your house and, would I say, still have what he stole from you, or maybe the person might have sold the stuff. So, but the person don't know how you will react if he comes to you and asks for forgiveness. Maybe you will get him arrested. And the person decided to say, okay, Baba God, please forgive me for I've offended him. I don't know if I go to him now, maybe how he will feel. Do you think God will actually forgive that? No, if it's me, I'm talking about me. If it's me, Madam Major, I'm not there. That is me. But then we have so many ways, way. Oh, no, yeah, I feel you're not sure. I'm not I will come mad yes way. I won't go mad way. Keep passing. I won't know more. Oh yeah, I will. Okay, all go that thing. I will get draft to a letter. So thing. That drop where I don't want. See an envelope. So this is what happened. See the deposit I have gotten for this money. So thing. I'm so sorry. I cannot retrieve this thing. And I want to hear again receive where maybe no food. Only a worker food that the other one I might not want. With letter that backs it that this is decision. I will accept it. The person said I've been forgiven because Ogo said. When he make an effort in what he has, the mafia was actually no Wuteria in what he has. So, then I go, Obo Yagi, what you have, what he has, Obo Uni, direct. I'll go on the same goes with a letter or whatever. But we forget they'll get what I have for the thing. Oyagi will okay, man, only worry her. I go sorry. On one Hoya Lele, Oya will give over the more letter there. See one envelope, draft one letter because they are the sorry. So, would you to a woman forgive? Believe in me. Who know that forgive? But no one knocking what they do also. As long as he knows big and what they give for your big and money to give. Unless no one made it, no one you keep dresses. He made the other way around. Thank you. That's it. That is restitution. Yes. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi and ugochitubelu with the WhatsApp number showing on your screen right now. Ogbuefi, thank you so much for coming. Thank you. We will go more deep on restitution next time on Question and Answer. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world. Everyone is not alone. Never talk on a share, but that's where I know I want case you. But one day, mother, Passages, I want case you. We will kiss her and ACO TV. But also in our social media handles. Kine menka kachugo ke primi he negotiate. Hangwagi, you need to either me here share our post. Can the man money you want? Only get destiny helper. Obro dash post one is share. Come on away get say on na. Oh, are you not the adherent? Understand? By then, the Yamano to Aki is well link here destiny helper. Stop hiding. In Anunkuzi on a total, or be going to all are able now. No, be I know people come and I this week. Share, it will share, and one that share in the share will leak. What again, what that message will come back to you? I'm looking to connect.
So as long as na obi gị nabatara ihe ị na-anụ, agbazi na nkịtị. Ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe na-egozie gị mgbe ị na-eme nke a. Na-agụkwazi ọfọ n'isi difference of the temple na children of the temple. Ya na ndị niile sonyere anyị na-aja ọnwa Jenụwarị. A sị m na ụlọ ama nwụchuru, ụlọ ama efuchu. Na osisi fụrụ ụlọ na-atụ ufere amapụziri ọnụ, ya si n'ukwu bụọ ya. A sị m na nwaanyị fụrụ ụlọ lọta nwa ya nwụrụ anwụ, sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụlọ. A sị m na nwa nwaanyị ahụ ọzọ ya nwụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị m ọmaka meele ụlọ na ụlọ na-achụ ụlọ ga-achụta ụlọ na-alụ ụlọ ga na-alụta n'obodo ọbụla ụlọ nọ. Distansị ama abụnata ịbara ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Udo dịrị ụnụ. A sị m na ọ ga-adịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Wee kwụsịo na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ àjà, emechaa na ọ ya eburiri ome. Ọ dị ndụ. Viewers all over the world, daalụ maka isonye anyị n'oge awa nke eziokwu. Ka emesịa.